Hey guys, good morning. This is Kanuma. So happiest Kanuma to each and every one of you. Right now I'm in Gajwaka, in my pinny's like aunt's mother's smallest sister's house. My mummy's chikkudukayalu valsing guys. Yes. I Tamanna guys. Tamanna luck guys. So guys, mummies are in kitchen making dosas and preparing for lunch. Gallons and gallons. Yeah. See my bro, he's like living legend. చదువుకునే పిల్లల చేత ఏమో పండగలు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. మంచికి రోజులు లేవు విన్నమ్మా. పన్నెండు చెన్నైకి వచ్చాడు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So guys, this guy is literally buying every corner asset. So eventually he'll be the grand winner. Yeah. We can see the future. तुझे देखा तो दीवाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम. తన పాట రాదు, కాపీరైట్ పడిపోతుంది ఇంకా పాడితే. సో గైస్ హౌస్ ఆడబోతున్నాం. నేను రాత్రులాగే మొత్తం వేసారు, మొత్తం మందే గైస్. So guys, we are about to start housey. We just finished business as usual, as expected. The fan favorite I won. Yeah. With only 5,000 difference, so technical I also won. He came second. Third and 20 32 55 73 83 సెంటర్ లైన్ ఉందా? సూపరమ్మా. మళ్ళీ డబ్బులు మళ్ళీ తీసుకున్నా. నా ముందర నవ్వుకే పోయి ఇక్కడ నీకు వచ్చేసి ఇంటికి పిలిపించి మరి డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం. ఇది మర్యాదే కాదు అసలు. నీకు 40 వచ్చింది. టికెట్ ఇచ్చి లైన్ ఇచ్చేనా? ఇది ఒకసారి చాలు ట్రయల్ ఒకసారి చూపిస్తాను. తౌలు సిల్క్ ప్యాంట్ అలా చెప్పకండి, నేను దిష్టి పెట్టేస్తున్నాను. నువ్వు నాకు పెట్టి వచ్చా తిరిగేస్తున్నావు. నా టికెట్ అమ్మమ్మా ఇక్కడ తిరిగినట్టు కార్ లో తిరుగుతానంటే కుదరదు. కార్ లో కూర్చొని కదలకుండా మాట్లాడుతున్నాను ఒప్పుకో. మాట్లాడడం నిన్న కిటికీ మూల పెట్టేస్తాం, రోడ్డు మీద చూస్తాం అంతే. So guys, right now we are starting for Yarada Beach. Yep. It's last day for my brother, so yeah, let's get something memorable done. Always fasten your seat belt, guys. సో గైస్ యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు అనమాట లాస్ట్ డే అని. Last day, first day, I am always the same. యాక్టింగ్ చేస్తాడు. Yeah. సో గైస్ వెనక్కి తోస్తారనమాట మా ముగ్గురిని యాజ్ యూజువల్. Yeah, guys. సో గైస్ డాడీ, మమ్మీ, పిన్ని, అమ్మమ్మ, విన్ని, తాతయ్య ఏమో ఫ్రంట్, బాబాయ్ ఏమో డ్రైవింగ్ యాజ్ యూజువల్. సో గైస్ రైట్ నౌ వీఆర్ ప్లేయింగ్ లూడో బికాస్ వీఆర్ బోర్డ్ ఇన్ ద బ్యాక్ సైడ్. No, we are not good. We are world class Ludo players, so we are practicing. Yes guys, ఒలింపిక్స్కి వెళ్తాం గైస్ లూడో ఆడేసి. So guys, the game is over. It was a very very thrilling and suspenseful match, but as usual I always come on top and I came on top. I'm second, yeah, Nava came second, but yeah, everyone played a great game and we all have heads held up high as we end this game.
So guys, we came to Yarada Beach. Yes. So guys, wow, గాలిపటాలు గాల్లో ఉన్నాయి guys. So guys, beach is done and yeah, we enjoyed a lot. So guys, सस्ता ऑफ-रोडिंग experience हो रहा है इधर. Yeah, it's Ugify. Yeah, it's Shakefy also. Yes, guys. I want to niladisfy the government for this road. Sunoka. Machale. Point. Okay, done. Okay, 1 second, 2 second వచ్చింది. సో గైస్ బాబాయ్ పేత తెచ్చారు గైస్ ఇంటికి. చిన్న పేత. నాగేష్ వర్మ. బాయ్ బాయ్. ద రైడర్, ద బైకర్, ద రేసర్ నాగేష్. బాయ్ బాయ్. బాయ్ బాయ్. బాయ్ బాయ్. బాయ్ మమ్మ. Okay, so guys, we are heading home. We just wrapped up my 25-day Visakhapatnam trip. Today is officially the last day I'm going to be here until next time, and it was a lot of fun. At the same time, a little bit emotional because goodbyes are always tough, but yeah, it was really fun. We went to Yarada Beach and spent a really good time there and got some really good photos and shoot there. Yeah, and even played housey and all in the afternoon. I think you will see all those things in this vlog itself, and it was really fun. Yeah, see you. So guys, we placed food orders while we are coming home, and as soon as I came home I went to take a bath, and by the time I came back the food orders are there. We finished eating. Nava finished editing his vlog. I think it's yesterday's vlog. Okay, so guys, that's all for today. See you tomorrow.